Hola, hola a todos mis amigos hispanohablantes, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a todos ustedes de todos los países de habla hispana. Espero que todos estén muy bien, que estéis muy bien y listos para otra lección de inglés americano. Bueno, en esta lección vamos a seguir practicando con preguntas, haciendo preguntas con verbos diferentes para enriquecer un poco el vocabulario, y también en esta lección vamos a usar sujetos diferentes. Comencemos con el verbo auxiliar en inglés to do. En este caso lo usamos para hacer preguntas de respuesta sí o no. Primero la pronunciación. I do. You do. He does. He does. She does. Noten la pronunciación de la S. Does. He does. She does. We do. They do. Para hacer preguntas, siempre empezamos con do o does. Por ejemplo, do I? Do you? Does he? Does she? Do we? Do they? Después de do y un sujeto, agregamos un infinitivo. Infinitivo en inglés sin la palabra to. Entonces, ¿cómo se dice en inglés? ¿Trabaja usted? Do you work? ¿Escucha usted? Do you listen? ¿Maneja usted? Do you drive? ¿A usted le gusta? Do you like? ¿Quiere usted? Do you want? ¿Va usted? Do you go? ¿Se ríe usted? Do you laugh? Ahora, practiquemos. Aquí queremos hacer la pregunta, ¿tiene él un trabajo? ¿Tiene él un trabajo? ¿Cómo se dice en inglés? Siempre empiezan con do, las preguntas do o does. En este caso es does. Does he have a job? Does he have a job? ¿Tiene él un trabajo? Does he have a job? 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 ¿Maneja ella o conduce ella? Maneja, conduce. Siempre empieza con do or does. Does she? Does she drive? Does she drive? Does she drive? Does she drive? Comer frutas y vegetales. ¿Comen ellos o ellas frutas y vegetales? Do they eat fruit and vegetables? Do they eat fruit, and vegetables? Aquí no pronunciamos la vocal E. Vegetables. Do they eat fruit and vegetables? Do they eat fruit and vegetables? Vegetables. Do they eat fruit and vegetables? ¿Hace el ejercicio? Hacer ejercicio en inglés, to exercise. La pregunta, ¿hace el ejercicio en inglés? Does he exercise? Does he exercise?
Does he exercise? Does he exercise? Does he exercise? Despertarse temprano. Wake up early. Despertarse temprano. La pregunta en inglés. ¿Se despiertan ellos o ellas temprano? En inglés sería do they wake up early? 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 Tener un trabajo. ¿Tiene él un trabajo? ¿Cómo se dice en inglés? How would you say it in English? How do you say that in English? What is the question? ¿Cuál es la pregunta? What is the question? Does he have a job? Does he have a job? Does he have a job? ¿Trabajan ellos? How do you say trabajan ellos in English? How do you say that? What is the question? The question is, do they work? Do they work? Do they work? Do they work? ¿Trabajan ellos, ellas? Cook, cocinar. ¿Cocina él? What is the question in English? Remember, it begins with do or does. Do or does. It begins with do or does. Comienza con do or does. It begins with do or does to begin. This one begins with does. Does he cook? Does he cook? Does he cook? Does he cook? Watch TV. Ver la tele o mirar la tele. ¿Ve ella o mira ella la tele? ¿Cuál es la pregunta en inglés? What is the question in English? How do you ask the question in English? Remember, it always begins with do or does. Do or does. Does she watch TV? Does she watch TV? Does she watch TV? Take a nap. Tomar una siesta. Echar una siesta. Dormir una siesta. Take a nap. Perdonen, mis perros ladran. Pero perro que ladra no muerde. Entonces, la pregunta en inglés. The question in English. What is the question in English? Does he take a nap? 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 ¿Van ellos al cine? ¿Van ellas al cine? What is the question? What is the question? The question is, do they go to the movies? Do they go to the movies? Do they go to the movies? Comer en restaurantes. Come él en restaurantes? What's the question? Does he eat in restaurants? Does he eat in restaurants? 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 No pronunciamos el diptongo aquí. Restaurants. 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 Does he eat in restaurants?
read, leer. Lee, ella. What is the question in English? In Spanish, lee ella. In English, does she read? Does she read? Does she read? Write, to write, escribir. ¿Escriben ellas o escriben ellos? What is the question in English? What is the question in English? How do you say it in English? ¿Cómo se dice en inglés? How do you say it in English? Do they write? Do they write? Do they write? Do they write? Surf the internet. Navegar en internet. ¿Navega él en internet? What is the question in English? Does he surf the internet? Does he surf the internet? Does he surf the internet? Voy a agregar algo aquí. También decimos, does he go online? O does he get online? Otras posibilidades para decir navega él en internet. Does he go online? Does he get online? Nadar. Nada ella. ¿Cómo se dice en inglés? Nada ella. How do you say it in English? How do you say that in English? What is the question in English? Does she swim? Does she swim? Does she swim? Ellas, ellos, pensar en el futuro. ¿Piensan ellas en el futuro? ¿Piensan ellos en el futuro? En inglés la pregunta es, do they think about the future? Do they think about the future? Think about the future. To think about, pensar en. To think about, pensar en. Do they think about the future? ¿Piensan ellas en el futuro? ¿Piensan ellos en el futuro? Do they think about the future? Do they think about the future? Know a lot of people. Conocer a mucha gente. Conocer a mucha gente. ¿Conoce él a mucha gente? En inglés, ¿cómo se dice eso en inglés? How do you say that in English? How do you say that in English? Siempre empieza con do or does. Does he know a lot of people? 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 Hablar inglés. ¿Habla ella inglés? ¿Cómo se dice eso en inglés? Does she speak English? Does she speak English? Does she speak English? Does she speak English?
Does she speak English? Does she speak English? Noten que en inglés la palabra English para el idioma siempre se escribe en mayúscula. Does she speak English? ¿Habla él otro idioma? ¿Otro idioma? Another language? Speak another language? La pregunta? The question? What is the question? The question is, does he speak another language? Does he speak another language? Does he speak another language? ¿Habla él otro idioma? Does he speak another language? ¿A ellos o a ellas les gustan los perros? En español, pues la gramática es diferente para esta expresión. Es un poco más complicado que en el inglés. ¿A ellos les gustan los perros o a ellas les gustan los perros en inglés? Do they like dogs? 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 Bueno, amigos, llegamos al final de esta lección. Recuerden que si lo pueden hacer, si lo podéis hacer con tiempo y práctica, pueden hablar bien este idioma. Sigan practicando y nos vemos en la próxima lección.